Hello everybody, I am Dareen. I am 8 years old. Hello everybody, I am Ahmed. I am 6. Today we are speaking about alphabet letter. احنا جايين نتكلم عن الالفابت. الالفابت يعني الحروف الابجدية. الحروف الابجدية ليها صوت واسم. يلا بينا نشوف. A أبل، B بول، C كات، D دب، E egg، F grab, ice cream, John, kite, lion, mango, nest, B ball, U wheel, O wop, S sun, T tree, U umbrella, V W watch, Y yeah, زبر. ودي كانت الحروف الأبجدية باسمها ونطقها. ويا رب تكونوا استفدتوا مننا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل الفيديوهات. تعالوا بينا نسمع الحروف الأبجدية. A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P Q R S T U V Q R S T U V W X Y and Z W X Y and Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. A P P L E apple A P P L E apple A N T ant A N T ant A L L I G A T O R alligator A L L I G A T O R alligator A X E axe A X E axe A E R O P L A N E aeroplane A E R O P L A N E aeroplane B B A L L ball B A L L ball B A T bat B A T bat B A L L O O N balloon B A L L O O N balloon B O X box B O X box B E D bed B E D bed B O O K book B O O